But arm wrestling is very much a martial art. It's just a smaller martial art. Nice. Ready, go! He's very strong. He's very strong. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Sueur. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque et c'est un honneur, vous n'avez pas idée à quel point pour moi, c'est Devon, qui est multiple fois champion du monde de bras de fer dans différentes catégories, bras gauche, bras droit. Et aujourd'hui, on va avoir le droit à une petite introduction au bras de fer parce que non, ça n'est pas juste deux brutes qui vont dans une direction et celui qui a le plus gros bras, c'est absolument pas ça. Vous allez voir pourquoi et pourquoi est-ce que vous pouvez faire perdre de la force à votre adversaire en le mettant d'une certaine manière avec les doigts, le positionnement. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que je suis affublé comme ça et pourquoi est-ce que je remonte mes manches et pourquoi est-ce que j'ai une casquette? Eh ben, je vous conseille d'aller voir le film avec Sylvester Stallone, Over the Top, le bras de fer. Et puis voilà, c'est parti les gars pour une introduction au bras de fer. Mais tout d'abord, avant de commencer l'introduction de Devon aux règles du bras de fer, on va d'abord voir quel est le règlement, ce qu'on peut faire, ne pas faire, où est-ce que ça va dans un match. Et pour ça, on a un arbitre officiel de la fédération qui va nous expliquer les différentes règles et ce qu'il faut faire. Donc là, on est sur une table officielle de Bras de Fer Sportif. Elle est organisée de telle sorte à ce qu'on puisse tirer bras droit. Mais on peut changer les pads pour le faire bras gauche également. Et au niveau des règles principales, donc on a ce qu'on appelle le elbow pad, c'est notre surface de combat en fait. On a le droit d'utiliser le pad dans toute sa surface. La seule chose qu'il faut respecter, c'est qu'il ne faut pas sortir du pad ni soulever le coude. À partir du moment où vous faites ça, vous avez une faute et au bout de deux fautes, vous perdez le combat. Il faut toujours aussi avoir un contact avec la poignée. Donc vous pouvez la tenir comme ça, juste avec le pouce. Du moment qu'il y a un contact, c'est le plus important. Et ici, c'est ce qu'on appelle les win pads, donc les coussins de la victoire. À partir du moment où votre main va toucher ici, vous avez perdu, ou que votre poignet se retrouve sous une ligne imaginaire, vous êtes considéré également comme perdant. Au départ, il faut toujours commencer main neutre, donc ici, donc le poignet droit, et il faut qu'on voit ici le kento du haut. Ok. Les épaules toujours parallèles, et une fois qu'on est bon, l'arbitre va donner les commandes de départ qui sont ready go, et au go, boum. Et en fait, au ready go, on peut prendre l'avantage, briller comme ça, à l'extérieur, bouger ses épaules, bouger son corps. Et à quel moment est-ce qu'on utilise les straps? Alors les straps, on les utilise au moment où il y a un lâchement en fait. Donc à partir de ce moment-là, on va utiliser un strap pour justement éviter que ça arrive une deuxième fois. Et donc pareil, au niveau du strap, il y a beaucoup de choses qui vont changer, puisque certaines personnes vont être plus fortes avec et d'autres vont être moins fortes avec. Et Devon est particulièrement bon avec, je crois. Ah, avec, il est particulièrement bon. Et du coup, là, on peut plus plus sortir. Ouais. Donc ça permet de rester lié, mais du coup, l'enjeu du combat peut changer après la mise du strap en fait. Merci beaucoup du coup pour toutes ces précisions. So now we're gonna go with the master, with Devon, and what I'm gonna do to start this is, so I went against the father of my girlfriend recently. We have similar level of strength, and he beat me. Bon, j'adore le bras de fer. Et le père de ma copine est quelqu'un qui est assez stock. Voilà, toute sa vie, il a taffé dans des métiers un peu manuels et tout ça. Je me doutais que j'allais probablement me prendre une trempe. J'y vais quand même. Et on commence le bras de fer et j'arrive à tenir les premiers instants. Ça se passe pas trop mal, mais malheureusement, je commence petit à petit à perdre du terrain. J'ai perdu, mais c'est pas le truc le plus douloureux qui m'est arrivé à ce moment-là. So to start the introduction, what advices, the first one, and after that we're gonna go a little bit deeper, would you have given me to beat him in this case? The first thing I'd say is you always want to pursue strength. So anytime you can make yourself stronger is good. So you want to just partake in regular strength training activities, and you want to train to get strong like an arm wrestler. One of the first ways, one of the most important ways you need to get strong is to lift your knuckles up like this, right? So everything comes up. And so at the table, you'll feel that is like this, okay? This is a very important part.
Another thing that you want to do is you want to get very strong through your thumb and through your pronation. So like this. So then when you're at the table, you're up, and then you can roll through the person's hands. Another thing you want to get really strong at is the ability to cup your wrist in, pull it in through the fingers and through your wrist. So that at the table is like this. So all together, those three strengths, you come up, you start to roll, and you bring your wrist in, and then you have control of the person's hands. But arm wrestling is very much a martial art. It's just a smaller martial art. There are two base styles, and that's moving forward and moving back. We call it inside and outside. And within those categories, there's further and further divisions. But this is the easiest way to first start to understand arm wrestling. The first base technique is to come inside in something we call either a hook or a press or a flop wrist press, one of these options. And you're trying to control the person's hand by wrist flexion, and you're gonna move your shoulder and keeping the arm inside the body so that your structure and your strength are very in line. Another very, very important, perhaps one of the main techniques in arm wrestling is top rolling or posting. And this is outside, so the shoulder is coming back, you're pulling in this, right? So this way you attack the fingertips, and once you have them, you further expose the hand and you come through the fingers. And this technique especially will leave a person feeling like they weren't able to use any of their muscles. And so when you look at a match, either yours or some of your level of competition, you can look at things and it's like millimeter adjustments and stuff like that, whether it's the position of what you said, either the wrist or the arm or the fingers, you can just look at micro adjustments and see what leverage they're trying to create and where they're trying to go? Absolutely, yeah. I mean, at the highest level, the match is won and lost in the middle of the table normally. Most matches in arm wrestling are decided in less than 5 seconds. Matches that are close are like 20 to 25 seconds, and matches that are ridiculous is like 40, 50 seconds. That's an eternity in arm wrestling. You're sprinting as hard as you can, you're fighting as hard and as fast as you can typically, and once you're ahead by, what is that, 8, 9 inches, you win. Yeah. This is the center of the table. You are trying to pull me on your side, okay? So a position that I would find favorable is if I could pull you here, you would think I'm very close to the pin pad, but in fact, it's on my side of the table. So I would rather be here than here. Okay. This is better for you, even though it seems so close. Yeah, because everything gets more efficient. The closer you can bring the match to your center, the better. And I find the win more meaningful when the person submits. So, you can win, but you can also basically make the person give up. Yeah. And I find that this win is more valuable. So if you want to, I will try, and you will see what I do, of course, wrong. Yeah. Jesus Christ. Your hand is twice the size of mine. Doesn't make sense. First, I want to take it to me. So the first thing I'd say is you want to get your stance right, okay? And there's a few stances. So you want to become part of the table. The first point of contact, if we're arm wrestling right hand, is your right hip. So just step in with your right foot, and start to feel this point right here. Okay. So you're going to work a lot off that point. All your movement is going to try and come off that. Yeah. Okay. Okay. Now we start to take a grip, and now in the process of taking a grip, you are already starting to think about advancement. The art of arm wrestling is very much about advancing the position of your hand. So you see here, a very important line is this line here. It is a leverage point. At every opportunity, you will try to advance this line higher and higher. For the leverage, okay. Yes, okay. This is where you want to end up. Okay. So this is getting higher up on my hand. You also want to get deeper, okay? So while I have this line here, we also have a line here. So on mine, yes, you want to get deeper and deeper and deeper and deeper. Oh, yeah, it makes sense with the leverage, yeah. Yes, of course. So ideally, you take the hand
And then you get deeper. Take the hand, you get deeper. Okay. Okay. And this leaves me with nothing. The most important thing is you make the other person hold on to you. So when you're arm wrestling, keep your hand angle high up. Yes. Okay, yeah. And keep your thumb as open as possible. And ideally, you want the other person to try and reach for you a little bit. And as they do, you kind of deny the grip, just slightly. Perfect. Just like that. So you pressure up my fingers a little bit. Good, good, perfect. Okay. Right? If you slide your elbow forward, yes, you feel even better. Yeah, now you can even readjust your grip slightly. Perfect. Bring your elbow to the corner. Good. And now, it's a pretty good grip. It could be better, but it's very good. Keep your hip. Keep the pressure on my fingers. Bring the elbow all the way back to the corner. Good. It's a completely different effort. Good, good, good. And now, you don't just draw back, but you know in like martial arts, how you do the hip throw? Yeah. Yeah, so it's the same. Boom. Wow, okay. Okay, so first, get up high, get your best grip. Come on, you can go right over top of your thumb if you like. Yes, pull up into my fingers, good, yes. Okay. Right to the front with the, yes, even higher, yes, good. Good, now, all together, good. Good, now watch it, yes, now watch, I'll help you do this part, okay? Okay. So here we go, I'm gonna pin you. Now watch my head, okay, watch my head and watch my hip, okay? See this? Okay, so the same force that I'm doing here, it doesn't change, right? It's just my whole body becomes involved. Okay. Yeah, good. Okay, so up, Good. trying to get Yes. Good. Beautiful. Boom. Yes. Nice. Okay. Yes. Okay. Beautiful. There's a lot of advancement you can do. Basically, after every time you surge, you want to get close to it again. Okay, yeah. Because you might not be able to do it in one, and you might be here stuck trying. No, you need to get back close so you can go again. Okay. Yeah. Okay. Okay. Good. Yes. Good. Good. Yes. Nice. 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 Good. Good. Yeah. Nice. Very good. Very good movement. Yeah. Okay. Okay. And can you show me? That's one move that probably you haven't seen. If you just think it's like this, can you show us the King's move? Oh, that's my favorite move. The King's move. So first of all, the King's move is a strap-based move. And the King's move is probably, in the sport of arm wrestling, probably the most loved and hated move that there is. It's a move that is typically used by senior arm wrestlers. It's a move that, you know, like in chess how you give things away, it's a gambit. Well, it's very much filled with gambits, okay? It's a defensive move where I give away a lot of parts of the game, but I hold on to some very, very important parts. The King's move focuses on dragging, okay? So I try and open this just by dragging of my arm. And the biggest part is I turn and I try and crack the wrist back. And it doesn't matter where, even if it's right here, it's good. I focus on re-gripping. Every time the opponent goes, I'll stick right here. And eventually, you'll become more efficient, and things will start to open back up. Yeah, if you want, you can try. I'll defend in a King's move. Yeah. Okay, so. Yeah. It feels awkward, right? Yeah, I can't have power. It's awkward. Yeah, I can't do. It's awkward. It's an awkward move. Yeah, because your wrist is broken. You're right. Yes, yeah. it's very difficult, and then it's very difficult to get it back. Once it's broken, and I have pressure in the right place, if you go to climb, I'm already climbing. Okay, yeah. Yeah. Okay, and what you call climbing is making micro adjustments? Right, so when I'm climbing, do you see the position of my fingers? Okay, I'm gonna try to climb them higher, yeah. and not just with my fingers, but also with my thumb. Fingers, thumb, until it just is. Oh, yeah, okay. Yeah, and just a small amount of movement can translate into a massive change in power. Yeah, with this level of tension. Yeah. Okay, and so I'm not gonna put myself in danger, but just to try my hardest, okay. can I try? And... Yes, of course. Okay. Yeah. Ready? Yes. Ready, go!
He's very strong. He's very strong, but 30 years. And I'm a bit bigger. Thank you, Pierre. Yeah, thank you very much, Merci Devon. beaucoup. Okay, so this was the perfect way to start to... je parle en anglais, je sais pas pourquoi. Voilà, bah donc c'était une introduction au bras de fer par la légende qui est Devon Larratt. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que j'espère que vous avez pu voir à quel point c'est pas comme on peut le croire au premier abord, un truc complètement juste de bourrin, qui a aucune technique, etc. C'est un peu comme la boxe anglaise par rapport, par exemple, au MMA ou à la boxe thaï, dans le sens, il y a moins d'armes, mais c'est pas pour autant que c'est pas aussi scientifique et aussi complet dans la manière de faire et dans la profondeur de la technique que tu dois développer, que vous devez développer. Franchement, si vous êtes intéressé, si ça vous a donné envie, allez dans votre club le plus proche. Et puis prenez contact aussi avec la fédération de force et la fédération du coup de bras de fer. Et puis on va avoir aussi Pradines, du coup multiple champion de France et qui est une sommité du bras de fer en France, qui va venir nous expliquer un peu comment ça s'articule, la fédération de bras de fer en France. Donc voilà. Merci de nous accueillir ici au MMA Factory. Écoute, comment ça s'articule? Donc la fédération officielle du bras de fer en France, c'est la FFForce, comme c'est ici. C'est une fédération multidiscipline dont le bras de fer sportif est une des composantes. On est un sport officiel depuis 2019, on a l'agrément et la délégation ministérielle, donc on est un sport à part entière en France, au même titre que les autres sports. Dans l'année qui vient, normalement, je devrais obtenir les statuts de sportif de haut niveau pour les meilleurs athlètes français, donc ça c'est très bien. Et fun fact un petit peu, on a obtenu tout ça en même temps que le MMA. J'ai fait les mêmes démarches en même temps, en 2019, c'est peut-être le destin. Donc on a fait les mêmes démarches en même temps et donc on a obtenu l'officialisation de ce sport-là en France en même temps que le MMA. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, là, comment est-ce que tu vois que ça se développe et comment tu penses que ça va se développer là? Là, c'est très bien. Ça fait très peu de temps que j'ai repris ça en main avec une grosse équipe. Je pense à Ahmed, Raphaël, beaucoup de présidents de clubs en France qui s'investissent énormément. On a multiplié par 4 le nombre de licenciés et par 4 le nombre de clubs. On a développé aussi les ligues ultramarines, donc Tahiti, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Où il doit y avoir des sacrés clients. Hein. Exactement. Au dernier championnat de France, il y a les meilleurs Tahitiens, les meilleurs Néo-Calédoniens qui étaient venus, les meilleurs Réunionnais. Donc c'est sympa, ça fait rayonner la France, la grande France. Et donc on a eu un beau championnat de France, on commence à avoir un peu plus de moyens. Après, on reste un sport qui est très petit encore, mais c'est que le début. Mais on sent une grosse dynamique en France, ça se développe énormément. Émeric, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu fais, merci à l'équipe. Et puis du coup voilà, c'était la sueur en sueur avec le bras de fer en général, parce que là il y avait tout le monde. Super. Merci à tous d'avoir suivi et puis à bientôt et ciao. Lève le poignet là en poussant, mais lève, ne baisse pas le poignet. 3, 2, 1, go! Very strong. Hey, these guys are awesome. Ton doigt est vite, ton doigt là. Voilà, il lève encore, il lève. Voilà, pas la technique là. It's strong. It's strong. Adèle, on me fixe dans les yeux. Allez, tu peux le faire. On me fixe dans les yeux, Adèle. Adèle, tu manges pas 3 hamburgers pour rien, moi. T'es un homme. Tu décolles pas. This guy is good. He's good. Good. Comment, bro? Allez, mets ta tête avec. Adèle, si tu te lèves, tu veux forcer quoi après? Mais Adèle, t'as des appuis, wesh, tu forces quoi là? Comment, bro? He's good. He got a pin. He got a pin. This guy. He got a pin. C'est mort. Allez, triche, voilà, il triche. Ready? Reviens avec ton épaule. Merci. Oh yeah! Nice. Regarde ta main, regarde plutôt ta main.
Merci, merci. Oh, I think you've done it before, yeah? I think this guy's arm wrestled before. Tends ton pouce. Hey, this guy's, he's not just a fighter, he's an arm wrestler here. Ground? Oh yeah. He's too slippery, he's too good. He's got pieces everywhere, his legs, size, everything's working together. I know that if I overextend, he's got me. So I have to be so careful. I have to keep everything close. Thank you. Thank you for going slow with me. Thank you, I appreciate that. Yeah, thank you for not hurting me.